Suid-Afrika staar 'n moontlike waterkrisis in die gesig. Ilze-Marie le Roux het met Kaapse owerhede gesels oor waterprobleme in en om die moederstad. Kom ons kyk gou. Kaapstad se riviere en vlei lande is gewild onder inwoners en besoekers, maar owerhede is ook pal in die spervuur omdat van hierdie waterbronne besoedel word. In the systems that I've worked on, there's been a decline, not just in water quality, but in general ecosystem health. And I think a lot of that is because there's been massive urban expansion, and particularly massive informal expansion. And I think that's a very difficult issue to grapple with. I think we've seen a spike, particularly over the last 3 or 4 years, partly because we've been through day zero. Day zero created this opportunity to focus on supply. And as I've always said, if we're really going to be measured by our ability to manage water, it won't be about supply so much, it's going to be about water quality. I think the city dropped the ball 10 years ago on really trying to invest in the infrastructure and continue to invest in infrastructure. It's not that they haven't, but it's a continual operation. And I think they've dropped the ball on that, and that started 10 years ago. And we've started to see the slow deterioration. Kaapstad se burgemeester, Jordan Hill-Lewis, sê die stad probeer om probleme reg te stel, maar benodig ook die inwoners se hulp. Ons het nie genoeg belê in ons riool-infrastruktuur en in ons stelsel, in ons pype, oral die stad. So daar is baie pype wat inval, daar is riool-lekasies, ons rioolpompstasies is nie in goeie toestand nie, baie van hulle, daar is van hulle wat in goeie toestand is, maar baie van hulle is nie in goeie toestand. En dan ons groot rioolstasies, ons wastewater treatment works. Daar is ongelooflik baie opgradering daar nodig. So, dis wat ons moet doen. Dan kom ons by die gemeenskapse kant. Daar is ongelooflik baie onwettige koneksies in die rioolstelsel en baie onwettige storting van litte en rubbish in die stormwaterdreine in die netwerk. Die burgemeester het 'n komitee saamgestel uit aktiviste en kenners wat daarop toegespits is om waterbesoedeling in die stad die hoof te bied. Lede van die komitee waarvan deel ook is, het al in die verlede met die metro koppe gestamp oor die gehalte van die stad se water. If you look at certain parts of the city, some of our lakes, our canals that are going through people's homes, if I start to look at in areas of kykNET and deel, for instance, there's a tragedy there. And it's extremely poor and environments that people are living in. Whereas if we go to other rivers and maybe some of our lakes, and only some of them, well, they're swimmable. They really are swimmable, and we can paddle in them, and there's recreational opportunities. So the contrast in the city reflects not only the socio and demographics of the city, but also the amount of care that we are starting to take in trying to improve our waterways. What we are beginning to see, at least from the City of Cape Town's point of view, is for the first time, they're beginning to open up the data collection that they're doing. We're starting to understand a bit more about what is going on, whereas before that data has been really difficult to get at. Hill-Lewis sê die stad is van plan om oop kaarte met inwoners oor die kwessie te speel. Daar's 'n kultuur in 'n regering. En dis oral, dis nie net in Kaapstad. Kaapstad is sekerlik die beste van die lot, maar daar is net 'n kultuur in regering. As die data of die inligting nie die regering in 'n goeie lig insit nie, dan hou ons dit as 'n geheim. Ons hou dit terug van die publiek. En dis verkeerd. Daai geheimsinnigheid met die inligting en die data was 'n groot deel van daai oppositie kopstamverhouding tussen die stad en die aktiviste gemeenskap in die verlede. Almal weet wat die probleem is. Almal weet dat daai watergehalte, daai riviere, daai vleie absoluut vuil is. So wat steek ons weg eintlik? Wat bereik ons deur om daai data weg te steek? Ons bereik absoluut niks. So gee dit net openlik vir die publiek, sê vir almal dis hoe erg die probleem is, en nou kom ons werk saam om dit vordering te maak in die probleem. Die stad het meer as 750 miljoen rand op sy gesit om ou waterpype in die stad te vervang. Meer as 3 miljard rand sal gebruik word om die metro se watersuiweringsaanlegte op te gradeer, terwyl 190 miljoen rand sal gaan om die stad se vlei lande te rehabiliteer.